ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪು ರೇಡಿಯೋ 100.9 FM ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೀವು www.connectfm.in ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅಪ್ಪು ರೇಡಿಯೋ ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು iHeart ಆ್ಯಪ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಪ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ FM 100.9 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಂದು ಅಪ್ಪು ರೇಡಿಯೋ ಬೈ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋನ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿನೋಯ್, ಹಾಗೆ ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಲವ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರಿಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಉಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು GP ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿನೋಯ್ ಅಂತ. ಇವರು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರು, ಅಮ್ಹಿಎ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ಯುವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡರು ಕೂಡ. ಇವರು ಕೂಡ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಪು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ರೇಡಿಯೋಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ನೀವು ಎರಡನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So a few years ago, so it was so lovely to have you. And also ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಪು ರೇಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ, ಬಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿನೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. Thank you so much, Jyothsna. First of all, apologies that I can't speak in Kannada, but I'll try my level best to explain what I'm here for actually. So as Jyothsna said, I'm a very small person from the community leader perspective. I wouldn't say that like, but saying so, it's all about doing seva, and one of the seva is now currently the Chinmaya mission for Hanuman Yatra, which is the upcoming thing. So Chinmaya mission, we are planning to host this 21 weeks of Hanuman Yatra, and followed by Amrit Mahotsav, which is like on 6th of April. That's the 75th birthday of our Gurudev. And all for that, we are actually gathering our people around all over NSW, Sydney, and wherever they can come from, even Newcastle or Central Coast, and join us for this 21 weeks of Yatra, and then be part of the Amrit Mahotsav as well. So that's the whole aim, and we are here to talk about it. And we definitely want our audience actually to join us and be part of this Yatra. Yeah, definitely. Thank you so much for explaining about that. So now, ನನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ದಂಪತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ. ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯನ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಬನ್ನಿ, ಇವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇದು ಹನುಮಾನ್ ಯಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 75th ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ ಗುರು ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸೇವಾ ಟು ದಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೀತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ, ಈವನ್ ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಬೈ ತಪೋವನ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಉಪನಿಷತ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್.
ನಾವು ಬಂದು 1988-89 ಇಂದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚಿನ್ಮಯ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮ ಬಂದು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವರು. ಹಾಗಿಂದಾನೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಆಂಟಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಡ್ನಿಲಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ವಿ ಸೆಡ್ ಇವೊಂದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬಟ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸೆಡ್ ಈ ವರ್ಷ 75th ಬರ್ತ್ಡೇ ಚಿನ್ಮಯ I want to correct definitely Janarthanan. Yeah, definitely. Yeah, I'm Janarthanan. I can't speak in Kannada. Definitely. No, that's fine. You see, the most important thing is it's not 75th birthday of Not Gurudev. birthday, It's 75 years of service. Service. He is well over 100 years old. Okay. Thanks for correcting, sir. That's right. It's the 75th year of his seva. His service to the Guru Shishya Parampara seva. Okay. So that's very important. And as Kamakshi said, we are celebrating in two major ways. One is this Hanuman Yatra. Hanuman Yatra. Yes. And then the next one is on 6th April is the Homa. Amrit Mahotsav with Then next year. next year. So Okay. 2026 6th April, which is a long weekend, the Easter Monday. Okay. That is the day when we are doing this. The launching of launching. this. No, not Not launching. launching. Actually, it would be Amrit Mahotsav, which is like about 108 Yajna Kundas where all the Yajmas can Mahotsava sit. ಇದು. And Okay. it's like a Mahotsav and it would be a celebration. That is in Blacktown Showground. Showground ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. It's a whole day Mahotsava Okay. with cultural events, stalls, food, Okay. entertainment. It's Okay. a big It's like a event. ಮೇಳ. ಒಂದು ಮೇಳ ತರ ಇರುತ್ತೆ. We are expecting. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ. Okay. ಲೈಕ್ ಮೇಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ Okay. ಇದ್ದೀವಿ. With a lot of stalls. We want at least 10,000 people, People. Hindus and everybody to come and So celebrate. amazing. Yeah. So that's ಈಗಂತೂ amazing. ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಆಲ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಬ್ರಿಸ್ಬನ್ ಇದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಸ್ಬನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಪರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರು 365 ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅವರೊಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ Chinmaya, the mission and the vision of Gurudev is to spread the Vedantic, Advaitic Vedantic knowledge to especially so-called learned, educated Hindus. Okay. That is his main reason to come down from the mountain to teach in English. Okay. Swami Vivekananda also did the same. Okay. And he continued that to teach in English so that the so-called educated people should be properly educated who they really are. ಹೌದು, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Main motto of this thing Chinmaya. was Hindus should become Hindus first. ಹೌದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ನಾವಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಗವತ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಚರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ನೇ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು. In Chinmaya Mission, we also, before you ask the question, I better say this. Yeah. What is involved in Chinmaya Mission programs are, we conduct classes from as soon as a lady becomes pregnant. Okay. To
Vanaprasthis. Age group, each age group we run classes. ಅದೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಾಪರಿಗೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಾಗಿಂದನೂ, ಅವರು ಧಾರಣೆ ಆದಾಗಿಂದನೂ ಅವರಿಂದನೂ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ. ತನಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೌದು, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ದೇರ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌದು ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸೀರೆ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಲಿಸಿ, ಒಳ್ಳೇದೇ ನೋಡಿ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೇ ಇದ್ದಾರೆ. They were all well versed even when they were in their mother's womb. I have been blessed with that from Chinmaya Mission to be a scripture teacher in public schools. Yes. And now Swamiji has actually asked me to even start teaching Balvihar. So that way I feel blessed to connect it with Chinmaya Mission, because it is a type of seva where we are doing to the community by teaching the kids and raising them what the Guruji's mission was for, having this Chinmaya Mission thing. Yeah. I was also looking at this website, Chinmaya Mission. Correct. What they do, they run like so many programs. Absolutely. So especially as you mentioned, the young adults up to 35 years, adults, seniors, as you mentioned, Vanaprastha ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಎಂಗೇಜ್, ಎವಾಲ್ವ್. ಆ ತರ ಇವಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏಜ್ ಅಪ್ ಟು 12 years ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಂಗೇಜ್ಗೆ ಟೀನೇಜ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಪ್ ಟುಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎವಾಲ್ವ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ರಿಟೈರ್ ಏಜ್ಡ್ ಒಂದು 30+ ಎಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ sessions. Okay. And then eldest person is about 84 or 85. Wow. And they zoom it from India. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಝೂಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಾವ್. They say that they have never heard such facilities available. ಅದು ಇದು ಫ್ರೀ ಕೂಡ, ಫ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಇಬ್ರು ಬಾಂಬೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ ಬಾಂಬೆಲಿ ಇರೋರು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಪವಾಯ್ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು. Madras there is a respiratory specialist lung diseases. She's our classmate, our age. Okay. And she said she has never heard these things in all her life. Because these classes all tuned only to medicine. ಹೌದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಈ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಝೂಮ್ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. 2 ದಿನ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಬುಧವಾರ ಅಂಡ್ ಶನಿವಾರ. ಬುಧವಾರ 3 to 4, ಓಕೆ, 3 ರಿಂದ 4 ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹೌದು. ಶನಿವಾರ 2 to 3. ಓಕೆ. ವಿ ಡೂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಅದು ರಿಟಲ್ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಂಡರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಂಡ. ಆ ಥರ ದಿಸಲ್ಲೂ ಅದು ಆ ಥರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಹೌ ದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್. ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಹೌ ಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌ ಯು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ವನಪ್ರಸ್ಥಲ್ಲಿ ಅದು ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಂಡರ್ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್. ನೀವು ಪುಷ್ಪಾ ಜಗದೀಶ್ they are all very regular members ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. 1 hour ಝೂಮ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೀತಾ ಅನ್ಪತಿ ಒಂದು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ
Vedanta, you don't have to know, you will learn very quickly. Okay. So, well, 6 years we are running that program. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಈಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಬಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವೆದರ್ he or she knows anything, then we restart all over meaning of Hari Om ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The other people will understand. It is a newcomer. I was a newcomer last year, so I thought, they put up with me and they put up with them. It is a revision for them. Other people. So patience ಬೇಕು. ಹೌದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ the subject is ಬಂದು what we call subjective science ಇದೆ. Okay. Whereas other chemistry, physics ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಜುವಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನನೇ ನಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಎಂಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಯುವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಯುವರ್ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ಇದು ಆತ್ಮತತ್ವ. Main Chinmaya mission motive is Advaita philosophy. Adishankaras. Okay. It may be challenging to people who come to join. They may think that Sri Ram is God, he is different from me, it is other than me. Okay. Or Hanuman is other than me. To impress and to teach them that Advaita philosophy is what we practice as per Chinmayananda's teaching. ಅವರ ಒಂದು ತತ್ವನ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಾನೇ ಗಾಡ್ ಅಂತ. It's very difficult to comprehend. Some of them have left because they couldn't comprehend or accept. ನಾನು ಹೇಗೆ ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಾನು ದೇವರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, how can I ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ? There is also a specific reason why Hanumanji has been chosen for this. Exactly. Now we should actually come to the topic of Hanuman. So ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. With regards to scripture class, this is basically in public schools. Faith-based classes are there. For every school, normally they have nominated 30 minutes to 40 minutes where you can select. If you're a Hindu, you go to Hindu scripture. If Islam, then something. So for Hindu scripture, Chinmaya Mission have associated with couple of public schools like Kasal, Sherwood, and all. So I've got opportunities to teach right from Kindi to year 6. In these classes, we normally teach children and talk about stories, festivals, teach them shlokas, and what they should be doing for their daily living when they wake up, like prayers to God, and having that humble gratitude and thankfulness for everything in life, and about being respectful to their parents, elders, teachers. Those are the morals what we try and teach the kids, so that when they reach home and they so there are some kids but they ask, who is Ganesha, why is it elephant headed? So you talk about those stories, explain them, you have to explain them. Exactly, why is Navratri celebrated, why is Holi celebrated? So you give them the story, you give them the significance. That is all what we do in this. You give them a reason why we celebrate this, why Ganesha got the head of an elephant. ಹೌದು, ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಪುರಾತನದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. There are generations who have just followed blindly, but nowadays generation, they are very smart, and obviously it is a thing they want to know. They just don't want to follow anything blindly. There are questions: who, why, what, and why should we do, when we should do everything. So as a teacher, you have to have that knowledge to pass on the right knowledge to the children, because when you give this knowledge, that is what goes in the public as well. Because when the friends sit and talk, they definitely discuss that this is my teacher told, this is what I've been told, and I'll follow this. So it's the duty of the teacher to pass the right message as well. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಉಮ್ಮಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಜನಾರ್ದನ್ ಜೊತೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ನಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಹನುಮಾನು ರಾಮನ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪು ರೇಡಿಯೋ 100.9 FM ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು www.connectfm.in ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪು ರೇಡಿಯೋ ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಐ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಪ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ FM 100.9 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ವನಸ್ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬಾಲ ವಿಹಾರ, ಶಿಶು ವಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. Certainly. So, right from the infant age until the child turns 13, I would say, there are multiple classes which happen at Chinmaya Mission Castle Hill, and it starts from Shishu Vihar, which is like, from the age of, I would say, roughly 1+ onwards till they turn 3 or 4. And then there is Balavihar. If normally parents might have noticed when children are young, it is very difficult to make them sit in one place. And if you're talking to them, they will not listen to you straight away. If you tell them, okay, listen to this shloka, recite this, they will not. So there is a very fun-loving thing. What we do is, we'll give them some kind of artwork to do, and when they are doing those artwork, along with that we'll explain. Like example, if we give them a picture of a Ganesha and we ask them to like put the colors there, and then we'll explain why Ganesha is having long ears, like big ears, a big head, small eyes. We'll explain the significance there slowly, and that's how we'll grab their attention. And then we start the story part where we'll tell how did Ganesha come into form and who's the parent of Ganesha, that's how you bring that child, the interest of the child, the curiosity of the child comes up. And then until correct me if I'm wrong. No, yeah, right. And then the thing is, this is how when the child enters, then the question starts coming up from the child. That I want to listen to more, and these are the things which we start, and then slowly we introduce shlokas. We start with simple shlokas which the child can recite, memorize, and then recite again on its own, So that's how these things happen on weekends. So especially on Sunday mornings, it's completely packed with Shishu Vihar, Bal Vihar classes. Saying so, when the kid actually comes to a normal age of 10+, then we have something called as junior chicks. Now these are the kids you want to have the right way to walk in. So we show them the pathway where they can actually, what leads to what, the right and wrong decision makers. We explain them in such a way that now they are part of our volunteering groups as well, where they can lead things, they take the charge, So those are the things which we introduce at them at Chinmaya Mission classes. Gurudev introduced this word chicks, which is very catchy. What it means is Chinmaya Yuva Kendra. So there is Junior Chinmaya Yuva Kendra, Senior Chinmaya Yuva Kendra. So they are catchy name. So Gurudev's imagination, chicks. They are all ಎಲ್ಲ ಒಂದು chicks. ಚಾ ಇಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚಿನ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ CH ಇಂದನೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹೇಳಿ. So these days, that's an interaction what we normally have with kids, and Swamiji guides us from time to time. There are parents, like how we have parents-teacher meetings in schools when the children go. Similarly, here the teachers also undergo training where Swamiji over here, Shri Karanand, he will actually guide us through how the teacher should be, what you should be teaching, how to grab children's attention, and all those things discipline-wise they will be taught and all. So it's a pleasure to work and be a seva at Chinmaya Mission, and we always have shortage of teachers. So we always tell people please find some time and do this seva if you can. Become a teacher, become a Bal Vihar teacher or a scripture teacher. There is training which will be there, and you can be part of all these things. ಒಂಥರ ಫನ್ ಆಗು ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫನ್ ಆಗಿ ಫನ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಗ್ರಾಬ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಗರ್ ದೇ themselves ಬರ್ತಾರೆ, ದೇ ಡ್ರಾ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು. ಹೌದು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Coming to ತಾಯಿ ತಂದೆ, the important thing in Chinmaya mission, the parents can't leave the children on Sunday and go for shopping. They The all parent have has to stay stay and there. we teach them Bhagavad Gita. Okay, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ They have to ಮಾಡಬೇಕು. stay back. Okay, Correct. Parents Okay. And it's a very important issue. ಹೌದು. They from the first day they are told you can't leave and go. ಹೌದು. You should be. If you show interest only, the children will show ಹೌದು interest. ಹೌದು. ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, Correct. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. So they are taught Bhagavad Gita chapters. ಒಂದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಅಷ್ಟೇ, ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಲರ್ನ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೋ ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಡಿಸ್ಕಷನು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಲೈಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀವೇ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದು. ಆದರೂ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೋಚುತ್ತೆ. ಎಂಥದ್ದು ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಯಾಕಿದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಲ್ ವಿಹಾರ್. So what happens is, when these parents bring their children, one of the parent, whoever brings the children for Shishu Vihar or Bal Vihar, the parent sits outside with the other teacher who will teach them Bhagavad Gita. Okay. So that way the parent is also educated, parallelly the child is also educated. So no one loses time. And Okay. basically Chinmaya mission is not like a babysitter where you can come No. and drop your Drop your children. children It is and go. basically to grab knowledge, right? Okay. So both the parties are involved, the parent as well as the child. ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನೇನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಡೆ ಅವರ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. One of the parents stay with the Shishu. Okay, ಶಿಶುಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ. Okay. And we run a similar class in Strathfield also. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Strathfield also run a Bal Vihar classes on Saturday evening. Saturday evening. ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? Same age group, but there is not much of a Shishu Vihar in Strathfield. Okay. Because of it's not taken up. Okay. But Bal Vihar is there, Junior Chick is there. Okay. And it's a Saturday evening for me. Okay, Saturday Yes. evening. 4 to 5. On Sunday we run 2 sessions now because of the crowd. There are Strathfield 100 ಅಲ್ಲಿ. plus. Saturday ಕ್ಯಾಸಲ್ ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಡೇಸ್. Two sessions on Sundays. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಸಲ್ ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾತ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ Saturday ಈವ್ನಿಂಗ್ one ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಲ ಇದೇ ವಿಹಾರ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಗೀತಾ ಉಪದೇಶ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್. ನೀವಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ Yes. ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು, ಬರ್ಬೋದು. Now ಬಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಟ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ classes Swamiji takes. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟೇಕ್ಸ್. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನ we run. ಅಡಲ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್. Yes. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ Yes, ಇದೆಯಾ? yes, ಅದು yes. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? Yes. ಓಕೆ. Yes. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಸಲ್ ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲ Qualified teachers. ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ವೀಕೆಂಡ್ ಯಾವ Weekend Sunday. ಸಂಡೇಸ್ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Qualified teachers. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. Yeah. ಸೊ ಓಕೆ, ನೀವು ಬರೀ ವಾನಪ್ರಸ್ಥದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Now student of yoga. Okay, still the student of yoga. Yeah, so no matter how much we learn, we all like a student. Every day we Every learn. day is a learning. So, and every day you learn something new. You know? So Okay. even though I go to Chinmaya mission on Sundays, and when we meet Swamiji, he'll teach us something new which we
though we thought we knew about this, but no, we didn't know that depth of the knowledge. So you should share the correct knowledge. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವರು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಹನುಮಾನ್ ಯಾತ್ರಾ ಲಾಂಚ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಾಟರ್ಡೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದೇನಿದು ಹನುಮಾನ್ ಯಾತ್ರಾ ಲಾಂಚ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿ. Such an exciting topic, and it's a big mission, I would say, for us, like, you know. So for Chinmaya mission, this whole thing to happen is a 75th year of our Guruji's I would say mission for having this done, and in regards to that, we have planned, Chinmaya mission has planned this 21 weeks of Hanuman Yatra. The start date, the launch date of it is on 27th of September, 4 o'clock at Chinmaya Mission Castle Hill. And it would be starting from 4 to 7, finishing off with 11 times of Hanuman Chalisa chanting. We'll be having many people coming and joining us for the launch. From that day onwards, anyone who have shown their expression of interest to carry Hanuman to their home are welcome to do that. And this Hanuman travels from each home, stays there with the Yajman for 7 days. On the 7th day, there's a satsang which happens along with 11 times of Hanuman Chalisa chanting. And similarly, it happens for 21 weeks. And on the weekend, which falls at the long weekend, Easter weekend, I would say next year, 2026, the 6th of April, Monday, is the time when we are having 108 Yajna Kundas, like Havan Kundas, where the Yajmans will be doing Ahuti along with 21 times of Hanuman Chalisa recital. It is like a big mela thing which is going to happen on that day, a whole day program, and we definitely would like to have and love to have volunteers, sevaks, Yajmans, and people to join and be part of this Hanuman Yatra and the Amrit Mahotsav. At Blacktown Showground. Blacktown Showground ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ 6th of April 2026 starts from Monday morning. And our global head of Chinmaya Mission, Swami Swarupananda, personally will be present there to bless all of us. Wow, very nice. So ಈಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಹನುಮಾನ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. What do we know about Hanuman? Hanuman, he was the messenger, wasn't he? Yeah, that's true. Yes. So Gurudev was a messenger to all of us, isn't he? ಹೌದು. And that is the one reason. Carried Chiranjeevi ಪರ್ವತ, ಹೌದು, to bring the medicine, ಅಮೃತ, to cure. So that's why it's called Amrita Mahotsav. Gurudev brought the medicine to you and me for our cure of our disease. Okay, wonderful. And Hanumanji was very favorable, and he was a son of Vayuputra. ಹೌದು. When our Siddhabari Ashram was built in Himalayan mountain, the whole place was prone for extraordinary wind, I believe. Okay. And somebody had donated the land to Gurudev. Okay. And it was very, very windy. Nothing can stay There. So Okay. Gurudev, he is a yogi too. Yogi, So yeah. he went and stood near the place and said, "We will establish the tallest Hanuman here. He will 30 feet ಇದೆ. Yeah. He will protect us from ಎಲ್ಲಿ any ಕ್ಯಾಸಲ್ ಹಿಲ್? No, Siddhabari. That's in Himalayan mountains. Siddhabari. ಹಿಮಾಲಯ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಬಾರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ. So that ಮೇನ್ ಆಶ್ರಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, one of the ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ. one of the main ಮೇನ್ ಆಶ್ರಮ. So ಓಕೆ. Hanumanji is there, about 40 odd feet. Okay. And also our current global head Swami Swarupananda ji has spoken about Hanuman Chalisa, given a commentary, what we call in our language Yajna, for 1 week. ಹೌದು. He will give explanation of every verse of Hanuman Chalisa more than 108 times in these years. Wow. In different parts of the world. Okay. And every time he has Hanuman Chalisa Yajna, within that 4-5 days, say around the last day, some miracle will happen. And we have, Uma and myself have seen it 2-3 times when he has said it. The Hanuman statue either will move Wow. or
the flower will fall or the garland will fall. Oh my And the God. Hanumanji we have in our Castle Hill Ashram, Okay. that Hanuman literally moved facing the ಅದು ಹೇಳಬೇಕು audience. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಉಮಾ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ರಾಮ ಸೀತಾ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇದಲ್ಲಿತ್ತು, ಡೆಲ್ಲಿಲಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಅದು ಯಾಕೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವರೂಪಾನಂದಜಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಯಜ್ಞ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಜನನೂ ಇಟ್ಟು, ಹನುಮಾನ್ಜಿ, ಸೀತಾಜಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರಾಮ್ಜಿ, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಯಜ್ಞ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ದಿನ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹನುಮಾನೇ ಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು. ಹನುಮಾನ್ ಲಿಟರಲಿ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಈ ಕಡೆ ಅದೇನು ಸೌತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು the southern hemisphere. ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಈಗ ಆಗಿತ್ತು. ಟರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲ? Some of the miracles. ಅದಕ್ಕೆ Oh my God. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That's how in Castle Hill, the Ram Darbar, which we call the Ram Lakshman Sita along with Hanuman, is always placed there, and we That do has aarti. come from Delhi. But the replica of Siddhabadi Hanuman, that is the replica which will go on the Yatra. That is the replica which every Yajman, whoever shows the expression of interest, can carry to their homes for 7 days, do the satsang, chant 11 times of Hanuman Chalisa on the 7th day, and then the Hanuman travels to another Yajman. That is the purpose of calling it as Yatra, because Hanuman is traveling from one Yajman. So now if you see, there are so much of people who have actually registered, and they are, so one more thing on registration, I would like to say one more thing is that how do you register for this is, go to Facebook page which is Chinmaya Mission of Sydney, and there is expression of interest form. Click on that, fill in all your details, you can clearly mention how many people you are able to host for satsang. If you guys feel that I live in a unit and we can't host in a unit, all your family, community, friends can get together. You all can host in a community hall, gather people, so that this thing which happens should happen at such a Vaibhav scale, which we say, so that more and more people participate and come together. And this yatra continues. So it is basically Hanumanji traveling from one Yajman to other Yajman for 21 weeks and then coming back to Castle Hill For Ashram. 21 days. Is it Weeks. like weeks? So every weekend there will be this satsang of 11 Hanuman So Chalisa. ಯಾರ ಯಜಮಾನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒನ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಆ ಹನುಮಾನ್ನ ಆ ಯಜಮಾನವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪೂಜೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ. ಸೊ there are all these things which are written by Swamiji. You have to follow those things, sankalpa and puja. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸತ್ಸಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸತ್ಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾಂಟ್ ಬಟ್ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಹೇಳಿ. Glory of Hanumanji we must say. Definitely. In relation to Chinmaya Mission, they say that people who say the forecasting and horoscope, they indicated that there was civil war in Sri Lanka. They said that when the Chinmaya Mission builds the Hanuman temple in Sri Lanka, the civil war will end. And that happened. And there is a huge Hanuman temple in the mountain there. We have visited there. And when Sri Lanka. When he came there and settled down, it coincided with the civil war ending also. So and also Swami Swarupananda in all his yajnas in Hanuman Chalisa will say, some of the South Indian we can't chant because it's a Awadhi language. He says you don't have to know the language. If you can't chant, you chant it in your own style. As long as you chant and understand the meaning, you will benefit out of this. Your ailments will go. You can
handle the situation. ಹನುಮಾನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಧೈರ್ಯ. ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರುಗಳು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಈಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಇದಲ್ವಾ, ಅವರು ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು. I believe again this is from Solparan's teaching only. I believe when the war ended and Sri Ram asked Hanumanji, okay, what is your relationship with me? ಖಂಡಿತ. So Uma will say. Yeah, please. If Uma makes any correction, I shall. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. It is very important. ಹೌದು ಹೌದು. ನಮಗೆ ಬಿ ಎ ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ್ಜಿ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ Question is, what is your relationship with me? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮೀ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಕ್ತ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಐ ಡೂ ಸೇವ. ಮೈಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಮೋಷನ್, ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಮೋಷನ್, ಅಲ್ವಾ? ಭಜನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಡಿವೋಟಿ, ಭಕ್ತ ಬಿಕಮ್ ಡಿವೋಟಿ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಕೂತು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಅಂಡ್ ಮೀ ಆರ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is again and again in Chinmaya Mission, the beauty of Chinmaya Mission teaching is whatever text we do, whatever Upanishads they teach, they will always home to this fact, Advaita. Okay. Aham Brahmasmi. That is what they will keep on bringing it. Okay. And to impress upon you and me that the entire world we perceive, feel and think is only your imagination. Okay. Maya. Okay. Wonderful. You alone are true. You means not you, your body, mind, intellect. The indweller in you. Yeah. Even when the they spirit. Teach, yes. Even when they teach Krishna Bhagavad Gita, they will most of the time they will say, who is Arjun? Arjuna yaranta. Who is Arjun? Most of us will say Arjun was a warrior. Okay. And they will somehow teach you Arjun is none other than you. Okay. So the teaching is for you. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ. ಅರ್ಜುನ ಮೀನ್ ಅಸ್. Okay. Arjuna is us because we try to run away from our problems. The simple thing is that Krishna always is telling you, you do your karmas, but don't think that you are doing it. It is me who am getting it done through you. If you have that concept in mind, you will never do wrong things, right? Krishna will never do anything wrong. So the moment you think this is me doing, that's the ego which is talking. But the moment you say Krishna is doing, that is how you become humble towards it. And you know that the Lord will never get wrong things done from you. So you will always be on the right path. So that is a concept where, Krishna says, you are doing things, don't think that way. I am getting it done through you. It's that. That's very wonderful. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅವ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಎವರ್ ಥಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸ್. ಸೊ ದೇವರು ನಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು. That is in the beginning of Bhagavad Gita classes. Slowly as you mature into understanding, not only Arjuna is you, Krishna is also you. You anta helutte. Okay. The indweller in you is Krishna. Yeah, because Krishnaನೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. So God is the one, right? Like ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. So that one way it's saying you are the God ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. This is Advaita and Dvaita philosophy. That's what Advaita means. We never teach Dvaita. Okay. Chinmaya Mission is Adi Shankara's Advaita. Advaita. Through Dvaita. Okay. Through Dvaita.
you have to have Dvaita, otherwise it's impossible for you to become one. Understand. So it is like a concept where you come first to where it is Bhakta and God, then you become Advaita, which is one. Me and God are one. one So that's the philosophy basically behind it. ಹೌದು ದೇವರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ತೊರೆದು ನೀವು ಕಡೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ನೀವು ಐಕ್ಯ ಆಗದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್. is an important word. ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ. ಓಕೆ. ಲೈಕ್ ಮೀರಾಬಾಯಿ. ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಐಕ್ಯ. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೇಳಿ. Teaching is very profound. ಹೌದು. And they also say you must be fortunate after many births to be inspired to learn this. Learn this, absolutely right. And the thing is mainly I would say, Guru Kripa, that is the most important thing in life. If a Guru blesses you, then the pathway is very clear and simplified for you. And that's how all these things are happening. Whether it is Hanuman Yatra, Amrit Mahotsav, this is all by the blessings of Gurudev, which is now coming into action. It is giving us the way itself. Like, see, example, I connected with you, and now it is through you, it is being connected to so many people in Sydney, New South Wales. They are listening to this. People are coming to know, and whoever listens to this and gets connected are going to be blessed through this, right? So it is all about that connection part which is happening. ನಾನೇ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ actually ಅಲ್ವಾ. Kamakshi mentions about Guru Kripa, very important. Yeah. More than Guru Kripa. The one is Daiva Kripa, to be born as a human being. Exactly. Adi Shankara in Viveka Chudamani text says, only through human birth you can get liberated. No other form. I believe even Devatas have to become a human being to get liberated. Wow. That is Deva Kripa. So you and me are full-fledged human beings with no deformities or deficiencies. Deva Kripa is it. Second is, as Kamakshi says, Guru Kripa. When you are ready, Guru will come to you. Absolutely. Most importantly is Atma Kripa. You I heard about Atma Kripa, right? I don't think not many people know what is Atma Kripa. The listeners, the Atma Kripa is you should bless yourself to learn this. That's why you have to make those, whenever there are invites or people tell you to be part of satsang or Hanuman Chalis, instead of having the second one, should I? You should say, okay, I will be. Yes. That's it. And then that kripa comes automatically in, it happens. Things will fall in place. Whatever you intend to do will happen definitely. So that's Atma Kripa, like, you having that positivity and saying positive. Daiva Kripa, Guru Kripa, and then is the Atma Kripa. Daiva Kripa is there. Always there. That's why we born as exactly. That's right. And Guru Kripa will come. When you are ready. When Guru comes to town, you have the Atma Kripa to be with him. And that's how it's interlinked. It is right. That's what happened to Uma and myself. When Gurudev came here first time, the organizer came home. We used to live in Strathfield. He said, there is a Swamiji from India coming. I have to fill up the hall. And they said, oh, another Swamiji wanting to make money? We are not coming. He says, no. You come and clap at appropriate point to encourage the Swami. And they said, okay, we will come and sit in the last row. Okay. When we are bored, we will walk out. He says, yes. Okay. So Uma and myself went and sat there. Gurudev came. We are still sitting. Gurudev spoke about cause and effect. That's a story. Cause and effect. Listened 1.5 hours. We went every day. And then this Janarthanan said, could you please, Gurudev is here, could you start feeding him because there's nobody to cook for him. So Uma started cooking for him. Then I used to look after him because he was diabetic. And Atma Kripa started. I couldn't sleep I'm a pathologist. I couldn't sleep. It was, bounding, whatever he was talking. Wow. So I went and saw him. When I gave him injection, I said, I want to ask you a question. He said, yes. And I said, I can't sleep. I said, what do you do? I'm a specialist. Okay. Do you go to work? He said, yes.
do you do your work? Yes. Then that's the first time we've been very blessed. He put his arm around me and says, all these years you have been sleeping. Now Yeah. only you are woken. Now you are awake. Yes. My complaint is I am not sleeping. He Okay. said, all these years you have been sleeping. Now you are awake. Wow. If I can wake up one person wherever I go, I have done Narayana's work. Oh my Certainly, God. I agree to this point because Oh my God. at my age of 13, the You place met where him- You met him at I met him at my age of 13 actually, and I didn't know that he's Gurudev actually, because similar like them, one lady came to our colony where she said that I'm born and brought up in Mumbai. So the place where I lived, there was this lady who came with brochures and flyers, and she came to every house to tell the Okay. parents, can you send your children? There's one Guruji coming. And being the oldest, like my mom said, you go and join them and just go and take blessings and come. I just went casually thinking that it is like, obviously children when they go, what they think is you get some fruits or sweets and you can come like that. Okay. So when I met Gurudev and he asked me, what do you chant? Do you know some shlokas? So I said, yeah, as a child normally you chant Vakratunda, Guru Brahma and all that. When he chanted, he called me close to him and then he made me sit closer to him and gave me a booklet and he said, do what you're doing and keep doing it. So couple of years I was connected with Chinmaya Mission. Obviously when you're growing up, you due to school and other stuff, you miss that. But I think it was meant for me to get connected with Chinmaya Mission once again, because after coming to Sydney, automatically I got connected to Chinmaya Mission. And after so many years, and now again the purpose is getting fulfilled. So that's what I said, Guru Yeah. Krupa, which is very important as Yes. well, along I with think we have that Guru Yes. Krupa, so that's why since from India, from Bombay, since from 13 years, Yes. you're connected with the That's Chinmaya what mission. He won't leave him. Yeah. I think, that's 100% sure. Yeah, because you wake up now. You won't leave now. Correct. Because you were sleeping before. Now he's woken Now up. you woke up, so you won't go there. So wonderful, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. I wish I could sit and talk for hours and hours. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ ಕೇವಲ ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ 4 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದೋ ಇವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಯಾತ್ರಾ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇವರು 27th of September ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇದನ್ನ ಒಂದು 38th ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಹಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 11 times ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ RSVP ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ 25th September ಅಲ್ಲಿ 26th September ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು RSVP ನ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಟ್ ನ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು? So we have got all our details on the flyer, which is on the Facebook page Chinmaya Mission Sydney. Okay. And the contact numbers, the organization details, everything is there. Expression Okay. of interest form is as well there. Link is Okay. there. So all the details are published, so you all can go through that. Even if you visit on Chinmaya Mission Facebook Sure. website. ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಪು Yes, ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ absolutely, ಲಿಂಕ್ yes. ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Correct. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಇವರು ಒಂದು chinmaya.com.au ಅಂತ ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 21 weeks ಆಫ್ ಈ ಒಂದು ಹನುಮಾನ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಜಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಡೆಯ ದಿನ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಜಮಾನ ಮನೆಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ 21 weeks ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 6th of April 2026 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ. ಇವರು ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ 6th of April ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೇಳ. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೌನ್ ಶೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೇಳ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಡೇ. So definitely lots of volunteers to be part of this. So I would humbly request everyone, whoever could join, please join in with your family and friends.
and help us to celebrate this Amrit Mahotsav at a grand scale. ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Om Hari Om and we say Sri Hanumate Namah. So please recite Hanuman Chalisa at home and be part of this Yatra as well. ಖಂಡಿತ. ನೀವು ಉಮಾ ಅವರೇ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆ ಹನುಮಾನ್ ಯಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ದಟ್ ಹೀಲ್ ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ನೀವು ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ನಡೆದು ಗುರುದೇವ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ that this should happen this way because only yesterday evening Nandu rang and said you should do this. And even we just connected with us randomly and then we just got connected. Just happened. ಇದಕ್ಕೇನು ಒಂದು Gurudev loves to listen to his glory. Wow. That's how it's just one of the reason ಅಷ್ಟೇ to attract you to this one, so know about you ಅಂತ. ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಉಮಾ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much. Thank you so much Appu Radio as well. Thank you.